So the question given to me is collision course. What this question gives me that I have a road, uh, and I have to check for a simulation that if all the brakes of all the cars fail, and what if there is any way that they don't collide. Okay, our goal is to identify whether the car will collide or pass during a roundabout. So basically we are given around a circle. Okay, and we are given a reference point at origin as 0 comma 0. Okay, so origin of our circle is 0 comma 0, but instead of going around it, cars pass through it. Basically my cars travel in a straight line towards the origin. All the cars travels towards the origin. Okay, so it's written here, consider each car is moving in a straight line towards the origin with uniform speed. And some notes are given to us that even after collision they travel in the same straight line, and velocity is not speed of the car is not decreased after even after collision, or direction is also not changed. So let's look at the constraints. We are given a number of cars is 10 to power 5, and coordinates is 10 to power 9. So basically we cannot use more than a single loop. So now if we'll proceed further here, we'll go for our inputs. We are given number of cars and we are given the coordinates. Okay, I'm given a circle. My circle, this is my center. Okay, now I have cars. Say for I have 4 cars, just for example. They are here, here and here. Okay, so my all cars are moving with speed, uniform speed. So I have to check when they will, if they will reach at the same time at this origin, there would be a collision. If they are not reaching at the same point, at the origin at the same point, there is no collision. And all I have to calculate is how many collisions occur at the origin. Okay, so we'll start with this. So first of all, we'll have this coordinate and we'll have origin. So basically we have this line. Okay, so we have to calculate equation of this line. So for calculating equation, what I'll do, I'll use my equation of a line, for formula of line, that is square root of x2 minus x1 square. Okay, x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. This would be my equation of line. Okay, let me do it like this. This is my equation of line. Now this is my distance. Basically this is my distance. If I, and now I have the distance. I have a given certain speed, say for u kilometer per hour. Okay, now I have to check for time. So basically time is equals to distance upon speed, right? Now as my x1 and y1 are 0 comma 0, so my equation will reduce to x square and y square. Okay, plus y square. Okay, this is so far my distance. Now but I have to take square root as well. Okay, now for calculating time I have to divide it by speed. So I'll divide whole equation by speed, and then I'll come with the time. Okay, so instead of if I am comparing time, I have to basically compare time of all. So if I am comparing time, I can also compare time square. Okay, I am doing this just to avoid some method. If square, if the value is 2, if I have basically I have to compare. So if there would be 2, so 2 and 2, that would be same. So basically square of 2 would also be same for all. Okay, so instead of t, I'll search for t square. So I'll just square both sides, and my equation will become x square plus y square a whole upon
y square, more speed square. Okay, this is general algebra. Okay, so further I'll calculate it. Further I'll rewrite my equation as x by y square plus, sorry, not y, x by u square plus y by u square. Now this will give me time. Okay, now what I am doing is I'll basically store, basically my distance is square root of x square plus y square. Okay, as my x1 and y1 are 0, 0 comma 0, so it will be just x square and y square. Okay, and square root of this value. Okay, then there would be, for calculating time, I'll divide it by speed. So I'll have the time. So if I am considering time, I am basically, sorry, comparing time. So for comparing time, I can also compare time square. Okay, time as 2, if the time would be 2 and 2 and there would be a collision, so the square would also be the same. Okay, 2 square. So I am basically doing it just to avoid some mathematical calculation. So I'll square both sides. Okay, and after squaring both sides, I'll have x. I have had t square equals to x square plus y square upon u square. Basically, u is my speed, x and y are my coordinates. So I'll rewrite this equation as x by u whole square plus y by u whole square. Now this will give me time of any specific car. I'll iterate this entire over all the cars and I'll have a count variable initialized as 0. If at any time more than more than two cars are at the same time, I'll increase my count variable, and after iterating over all the cars, the last value of my count variable would be my answer. Okay, so my question is, I have given cars and I am doing a simulation that whether my car, all the brakes of all the cars are failed. Okay, and I have to check whether my car will collide or not. And basically, I'm given a circle and I have given a origin. This is my origin 0 comma 0. Okay, so at origin I have to check whether my car will collide or not. I have car at different points of this circle traveling with uniform speed. Okay, I am given speed, I am given coordinates of the cars. Okay, so if I look constraints 10 to power 5 and 10 to power 9, so at most I have to use single loop, not more than that. Okay, so here I am given, let's take a test case. My test case is 5 comma 12. So my test case are 5 comma 12 and 1 16 63 5 minus 10 20. Okay, this is my test case given to me. So basically my first car is at 5 comma 12, my second car is at 16 comma 63, third car is at minus 10 comma 24. This is my circle. So at 5 comma 12 I will have a car. So say for this would be my 5 comma 12, 16 comma 63. Take it at any points, just simply mark these points. Then I have given a coordinate. Say for, I'll just take an arbitrary point, this point. Just calculate same for all the cars. Okay. Say for, I'll take this point as 5 comma 12. Then I'll use distance. I'll use line formula to calculate what is the value of this line, matlab total length of this line. So this is the formula. Okay, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and square root of it. So x2 and x1 y would be my two different points of at x coordinates. So here I have to check at origin. So my x1 and y1 would always be 0. Okay, because I have to check it at origin. So my equation will reduce to square root of x square plus y square. Okay, so as we know the time and distance formula, so time would be distance upon speed. Okay, what I am calculating here, so at what time will my car reach at the origin?
Basically, I am calculating this. So I am given the speed as u kilometers per hour. So for this 152, 2 and 2, this would be my u speed. So this is my time formula. Okay, so I'll do it. Square root of my distance upon speed. This is distance upon speed. Now look here. If I'm basically comparing my time. Okay, if my time is same, my car will collide. So if my value is t, if I'll compare even its t square, the answer would be same. Okay, the value of same value would have same squares. Okay, so I'll square both sides. I am doing this just to avoid the square root operation. Okay, I'm avoiding my calculations. So my time square, basically this would be time square. Okay, my time square would be x square plus y square upon speed square. Use my speed. So my time would be, I'll just, it's simple algebra. I'll take u upon both the sides. It would be x by u square and y by u square. This will give me at what time my car will reach at origin. Okay, at what time my car will reach at origin. So after, I'll iterate for all the cars. Okay, after iterating for all the cars, I'll have a count variable initialized before iterating over cars. Okay, and I'll basically keep a note of time. After keeping a note of time, if at any time more than one car comes at the time at more than one car comes, I'll increase my counter variable. Okay, so after iterating over all cars, my count variable will give me the solution. That would be total number of collisions. काउंट काउंट को कब इंक्रीज करना, जब एक से ज्यादा कार एक सेम टाइम पे वहां पर कोलिजन पे रीच करेंगी। हाँ, सेम टाइम पे अगर एक से मतलब ज्यादा। हाँ, अगर मतलब एक ही कार रीच कर रही है ओरिजिन पे तो मतलब कोई कोलिजन नहीं होगा। एक कार सारी रीच करेंगी ओरिजिन पे, पर उस टाइम पे अगर केवल एक ही कार रीच कर रही है तो हाँ कोलिजन मतलब नहीं उस हो। टाइम पे अगर हाँ 1 मिनट आंसर बताइए, अगर 4 कार रीच कर रही है ओरिजिन पे एक साथ हाँ तो हाँ। कोलिजन कितना होगा। नहीं नहीं, एक साथ फोर कार्स रीच कर रही हैं एक ही टाइम पे। हाँ ओके, पर जरूरी नहीं हाँ। है कि वो सारी की सारी सेम टाइम पे ही रीच हो। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी लास्ट टू कार्स से फॉर, नहीं, अगर सेम टाइम पे ओरिजिन पे रीच कर रही है 4 कार तो हाँ, कोलिजन कितने होंगे। टोटल कोलिजन 3 हो जाएंगे। हाँ, 3 कोलिजन होंगे। हाँ अबे अबे 3 थोड़ी होंगे यार। अबे देख, अगर ए बी सी डी से अगर डिनोट करें तो कोलिजन जो होगा ए बी में भी होगा, ए सी में भी होगा, ए डी में भी होगा, क्योंकि चारों एक साथ आ रही हैं, और बी सी और बी डी में भी होगा। तो ऐसे टोटल कोलिजन तो 6 हो गए ना। अब बेसिक क्या भाई, एक मिनट वापस रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ, तूने कहा अगर 4 कार एक साथ कोलिजन पे आ रही हैं तो कोलिजन 3 होंगे। हम्म। हैं, अगर मैं 4 कार को डिनोट कर दूं उनके नाम से, अगर फर्स्ट कार का नाम है ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी, तो अगर ए बी सी डी चारों एक साथ ओरिजिन पे आ रही हैं तो कोलिजन उन चारों के बीच में होगा। ए बी में भी होगा, ए सी में भी होगा, ए डी में भी होगा, बी सी में भी होगा, बी डी में भी होगा और सी डी में भी होगा। हाँ तो हाँ हाँ, टोटल सॉरी कोलिजन सॉरी, हाँ 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 हाँ, टोटल एन सी टोटल एन कोलिजन सी 6 टू हो गए रहेगा। ना। सिक्स 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 सिक्स, सॉरी सॉरी, 6 रहेगा वो, NC2 रहेंगे। NC2 रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 रहेंगे वो जब आप, एन सी टू। हाँ NC2 रहेगा, 6 हाँ आएगा। हाँ, एन सी टू सही है। हाँ हाँ हाँ, वो काउंट में जब आप इंक्रीमेंट करोगे ना, बेसिकली मैंने हैशिंग के थ्रू यूज किया था टाइम को, तो उसमें वो मेरे शो हाँ कर देगा। नहीं, हैशिंग के थ्रू तूने टाइम ही तो शो करा था कि अगर इस टाइम पे कोई और आ रहा होगा तो डिक्शनरी में इंक्रीज कर दोगे वैल्यू। हाँ 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 हाँ, 6 आएगा, 6। हाँ तो हाँ तो पर जब कोलिजन कैलकुलेट करा होगा तो वो तो एनसी टू से कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट n-1 थोड़ी लिखेगा। पेयर काउंट होंगे। हाँ, तूने एनसी टू से ही सबमिट करा था। अब बेसिकली मैं पूरा कोड प्रॉब्लम समझ में आ गई, मैं कोड बाद में बताऊंगा आपको अलग से। कोड डिस्कस ऐसे नहीं करना। एनसी टू से तेरा सॉल्यूशन सबमिट हो गया था। आंसर एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे डायरेक्ट एक्स- सबमिट हो गई थी। प्रॉब्लम मेरी डायरेक्ट सबमिट हो गई थी, क्या। डायरेक्ट मैंने डिक्शनरी में, मैं कोड में मैंने ऐसे किया था, मैंने डायरेक्टली डिक्शनरी में जो भी टाइम आ रहा था, ओके, उस टाइम पे अगर मेरे पास कुछ भी नहीं तो मैंने अपने वेरिएबल को 1 रखा था। उसके बाद मैंने उसको
इंक्रीमेंट करा था। अब मैं कोड देखना है तो एक बार सर से परमिशन बतवा दो, दिलवा दो, मैं कोड दिखा दूंगा तुम्हें। कोड शेयर करना अलाउ नहीं है। साफ बात, मैं हाँ मेरे को बोलो, मैं कोड अभी शेयर कर दूंगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। अरे कोड शेयर मत कर, अपना ऐसा कर नया कोड लिख दे जिससे कि प्लेगरिज्म नहीं होगा। क्योंकि डाउट मेरा ये है, क्योंकि जो तूने बताया ना मेथड, सेम मेथड से मैंने इम्प्लीमेंट करा था तो मेरा कोड एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसमें सैंपल टेस्ट केस तो एक्सेप्ट हो गया, पर जो एक्चुअल टेस्ट केस है उसमें रॉन्ग आंसर आ रहा था। अपना कोड सेंड और करना, मैंने मैं भी बता। सेम यही कॉन्सेप्ट, यही कहीं ना टाइप कहीं, कॉन्सेप्ट लिया था। कोई चीज छूट रही होगी, कि एक बार कोड सेंड करना, देखते हैं अपन इसे। हाँ जब भी तो मैं कह रहा हूँ, एक बार कोड समझा देना, अपना कोड लिख दे। हाँ मैं सेंड कर रहा हूँ। सेम सेम, अबे सेम कॉपी मत मार, अरे मैं लिख देना ना कोड, यार, पता तो होगा ना कैसे लिखना है। अरे भाई मैं कोड सेंड कर रहा हूँ, कोड चेक कर लो। Guys. The code will be given in the Telegram group. Okay, over there you have it, right? The skill box. Same thing. We'll paste it over there. Not to worry about the coding part.